NBA 会社76人队目前的主场是到2031年到期，而且无要继续搁签落去，因为球团希望会当去一间现代化的场馆，地点就建伫咧费城东正街附近。不过，说互当地居民抗议讲，因认为新的场馆会造成在地严重的交通，也佫有治安等等的问题，甚至互东正街宿舍或者是消失。 Mayor Parker has decided she is supporting the arena. 陈信武无爱棒球场 T-shirt 阿协联合会创办人之一魏忠美，也是拯救东正街联盟成员。伊提放上头公司费城市长由原要互 NBA 76人队新球场起伫费城决定，互伫东正街抗议群众真不满，因为因认为场馆的建立会为东正街带来严重交通甲治安这问题，甚至可能互租金欠悬，逼老人加收集家庭、甲新移民这族裔居民爱搬走。 They tried to put a prison here, a casino, a stadium. These are all exploitative projects that really just aren't about the community. They're not the right size for the community. 经济观察，因为种族主义这因素，美国东正街常常伫都市上属上不侵人街区，而且美国国家历史保护信托基金会已经将费城东正街列为2023年上濒危的11个历史区域之一，所以会开13亿美金，有18500位的76人新球场，和费城市长认为是振兴经济的机会，因为除了是76人的主场馆，也可用做和其他团体办演唱会甲其他活动。 啊，不过东正街有一半店头拢是家庭式的经营，体育馆对因来讲，敢会互生意搁较歹，袂带来收入。We're more targeting towards community people or people who are interested in our products, you know, like ceramics, porcelain, China arts. But the people that the arena is going to attract is mostly people who's going to want to drink, eat. That's not our clientele. I think that it deserves a revamp, and I'm looking forward to it. 76人甲即卖主场富国银行中心租约到2031年到期，东正街居民也讲，毋管安怎讲，即场抗争也未结束，因会继续战。公司新闻新闻部报道。